रेड ॲज ए बीट, ब्लाइंड ॲज ए बॅट. तर ब्लाइंड होण्याचं कारण म्हणजे या ठिकाणी देर इज अ डायलॅटेशन ऑफ द प्युपिल्स, म्हणजे विजनचं अकोमोडेशन होणार नाही, कारण त्या ठिकाणी प्युपिल्स तुमचे डायलेट झालेले असतात आणि त्यामुळं ब्लाइंडनेस आल्यासारखं होतं. तुम्हाला इमेज त्या ठिकाणी अकोमोडेट होत नाही आणि म्हणून या ठिकाणी ब्लाइंड ॲज ए बॅट. हॉट ॲज ए हिअर, रॅबिट पाहिला असेल तो एकदम गरम असतो, उष्ण असतो ससा, म्हणजे त्याच्यासारखं आपलं शरीर एकदम गरम होऊन जातं, हॉट होऊन जातं, बिकॉज देर इज अ क्युटेनियस ब्लड वेसल्स गेट डायलेटेड. आणि त्याचबरोबर देर इज अ स्टिम्युलेशन ऑफ द टेम्परेचर रेग्युलेटिंग सेंटर इन दी ॲट दी बेस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इन ब्रेन. त्याला देखील स्टिम्युलायमुळे या ठिकाणी टेम्परेचर वाढतं आणि म्हणून या ठिकाणी उपमा दिलेली आहे की हॉट ॲज ए हिअर अँड मॅड ॲज ए वेट हेन. एखादी भिजलेली कोंबडी जर ती भिजल्यानंतर कशी इकडे तिकडे सारखी पळायला लागते, मॅडसारखी ती पळायला लागते, तिला सुचत नाही, सारखी इकडून इकडे ती सारखी पळत असते, तिलाच कळत नाही ती कुठे जाते, म्हणजे तिच्यासारखे लक्षणं या ठिकाणी दिसून येतात. मॅड ॲज ए वेट हेन, कारण या ठिकाणी टेम्परेचर वाढलेलं असतं, ड्रायनेस ऑफ माउथ झालेलं असतं, ड्रायनेस ऑफ द बॉडी झालेली असते, तोंडामध्ये कोरड पडते, अँड ड्यू टू दॅट सिम्पटम्स अपियर. They appear within half an hour if seeds are taken or earlier, if a decoction or concentrated water extract of seeds is used, and almost immediately if the alkaloid are taken. In most cases, powdered seeds are administered in food. बऱ्याचदा याची पावडर करून देखील फूडमध्ये हे मिक्स केलं जातं. The earliest symptoms is a bitter taste in mouth due to inhibition of the salivation. There is a dryness of the mouth and throat. It becomes dry as a bone, resulting in a difficulty in talking, dysphagia and unquenchable thirst. कारण त्या ठिकाणी पूर्ण ड्रायनेस ऑफ माउथ होऊन जातं आणि पेशंटला सारखी तहान लागते, म्हणून त्याला अनकॉन्चेबल थर्स्ट असं म्हटलं आहे. द फेस इज अ फ्लस्ड due to dilatation of cutaneous blood vessels. Red as a beet. कशामुळे? Because there is a dilatation of the cutaneous blood vessel. The pupils are dilated, insensitive to light, and the power of accommodation for near vision is paralyzed. म्हणून त्या ठिकाणी blind as a bat असं म्हटलं. The body temperature is raised. The skin is dry and hot. म्हणून त्या ठिकाणी hot as a hair असं म्हटलं आहे. Due to the inhibition of the sweat secretion and stimulation of the heat regulating center. There is vomiting. These symptoms are soon followed by giddiness and unsteady gait. The person staggering like a drunken individual. धतुरा पॉयझनिंग झालेले पेशंट तुम्हाला जणू काही दारू पिलेला आहे यासारखं तुम्हाला दिसून येईल. द माइंड इज अफेक्टेड अर्ली, द पेशंट बीइंग ॲट फर्स्ट रेस्टलेस अँड कन्फ्युज्ड अँड लॅटर बिकमिंग डिलिरियस अँड मटर्स इनडिस्टिंक्ट टुवर्ड मॅड ॲज ए वेट हेन. ही इज subject to visual and auditory hallucination. He appears to grasp at imaginary object, picks at his clothing and tries to pull imaginary threads from the tips of his finger. The delirium possessed of is an hour or so, and the patient becomes drowsy. There may be a scarletiniform rash. The drowsiness may progress to stupor or coma, and rarely death from respiratory paralysis. Secondary delirium may appear
when the patient recovers. The important symptoms and signs can be summarized as a 9 Ds of Dhatura. 9 Ds, D alphabet. Number 1, dryness of the mouth and throat. Number 2, difficulty in talking. Number 3, dysphagia. Number 4, dilatation of the cutaneous blood vessels. Number 5, dilatation of the pupils. Number 6, dry hot skin. 7th, drunken gait. And 8th, delirium. And the 9th, there is a drowsiness. म्हणजे या ठिकाणी असे हे 9 Ds आहे. 9 Ds ऑफ धतुरा. Number 1, dryness of mouth and throat. Number 2, difficulty in talking. Number 3, dysphagia. Number 4, dilatation of cutaneous blood vessels. Number 5, dilatation of the pupils. Number 6, dry hot skin. Number 7, drunken gait. Number 8, delirium. And the last one, 9th, is drowsiness or heat stroke. Fatal dose, fatal period. This is about 100 to 125 seeds. And the lethal dose for the alkaloid is about 60 milligram. Death usually occurs within 24 hours. Now come to the treatment part. The stomach should be evacuated to remove the remnants of the crushed seeds by a stomach wash with either a weak solution of potassium permanganate or 4 to 5% tannic acid. Physostigmine in a dose of 1 to 4 milligram, repeated if necessary at interval of 1 to 2 hours. Or neostigmine 2.5 milligram intravenously every 3 hours. Act as a physiological antidote. Purgatives and the rest of the treatment is symptomatic. Moistening of the tongue and change in the size of the pupils toward the normal are valuable guides in treatment. In non-fatal cases, recovery takes a day or two, the effect of the pupils being the last to disappear. Now come to the post-mortem appearance. These are those of ॲस्पेक्झिया. म्हणजे ॲस्पेक्झियामध्ये तुम्हाला जे सायन्स जे सायन्स तुम्हाला दिसतील पोस्टमॉर्टममध्ये ॲस्पेक्झियामुळे झालेले, तसेच तुम्हाला या धतुरा पॉयझनिंगच्या पोस्टमॉर्टममध्ये देखील तुम्हाला ॲस्पेक्झियाचे सायन्स तुम्हाला सापडतील. धतुरा सीड्स मे बी फाउंड इन द स्टमक. देयर इज अ कंजेशन ऑफ द गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रॅक्ट. धतुरा सीड्स resist putrefaction and are found even when the body is decomposed. Medico-legal aspects. In India, Dhatura is employed mainly as a stupefying poison prior to robbery, kidnapping and rape. It is sometimes known as road poison as it is commonly encountered during a journey. The powdered seeds are mixed with food, tea, drink or in a pan, betel leaf and given to an unworried travel by an apparently obliging persons. On ingestion of such material, the travelers become very drowsy. When he wakes up, he finds that his pockets are picked, removable belongings lost, and the apparently obliging person vanished. If he goes to the police station to lodge a complaint, he is taken to be a drunkard on account of his drunken gait and difficulty in talking. Generally, the railways and pilgrim places put warning boards asking the travelers not to accept any food or prasad
from strangers to obviate such mishap. Thank you.